покушано, чай налито. Готово продолжать. Монолит, не лезь. Не лезь сюда. Интересно, вот отсюда мы приехали такие. А это что? Фига себе, общественные туалеты у вас такие тут. А присесть не могу? Ну, судя по звукам мух. Вряд ли это такие 3 отдельные входа в шахту. Ну, тубик. Вон там скамейка. Газетка какая-то. А, дырка. Дырка. А, то есть прям вот так и сюда какахи летят. Супер. Прям на мостовую. Хитрый план. Так, здесь, значит, чуваки стоят. Все орут. Что орете? Какая-нибудь катсцена есть? Trying to bully your way through won't get you into Kirkwall any faster. But you do intend to let us in. We have enough poor of our own in the free marches. We don't need you refugees piling up here like a midden's heap. Что еще скажешь? I heard someone call this fortress the Gallows. Is it a prison? Used to be. Back in the Imperial days. They kept slaves here until the rebellion. Now the Templars run it and use it to lock up their mages. Guess not much has changed. Oh. Are mages imprisoned here? Well, no more than anywhere else. It's a circle of magi now. Magic is to serve man, not rule him. And mages are better locked up where they don't hurt anyone. Ой-ой-ой, куда бы мне деть свой этот вот посох, который из жопы торчит? Why aren't we being allowed into the city? If it were up to me, I'd bar the gates and let you find somewhere else to beg. А, Кирквол не резиновый. It's not. Some of you lot might have legitimate business in the city. So Knight Commander Meredith wants us to sort you all out. Most of you are getting right back on your ships there. Meредith. That's a Templar title. Why would a city guardsman answer to the Templars? We don't answer to her, but she's the power in Kirkwall. Don't know what would happen if the Viscount went against something she wanted. But he should have taken that chance. Ну-ка, можно There must обратиться. be someone in charge I can speak with. Yes, always the same story. You want in, talk to Captain Ewald. I'm just here to keep you refuse from climbing the walls. Хорошо, спасибо. Так, это мы с тобой разговаривали. Туда нас не пускают. О-о-о. А вы что делаете? Да подозрительные тут делишки у вас происходят. Ладно. Так что, значит, все-таки можно сходить поговорить, да? Окей, пойдем поговорим. Все в рабах, все страдают. Ужас. Ну, у вас тут городишко. Не нравится. Tell me, how did your family escape Lothering? Almost everyone who hadn't fled. My older sister. If she wasn't with us, I don't think we'd be here. But you seem quite skilled as well. I'm not my sister. Это ты, которую погибла? Или про меня? У тебя 2 сестры. Kirkwall has been sealed. He cannot enter. Что, тоже какие-то делишки? Лысый мужичок. Так, сюда типа никак. Через вот так как. Ну, ничего тут вообще не подобрать, ничего. Что делаешь? Денег просишь? Не дам. Нету денег. What do you want? Money? I can pay you. All gold things won't make the city any larger. Don't use that shit. Where are we supposed to go? I don't know, sir, but there's nothing for you here. Let us through, you flaming blighter. We're not staying in this pit. Then get back on your ship and leave. Kirkwall has no more room for refugees. И ты The рыжий. ship's already gone. We've paid good coin to get here.
You and half of Ferelden. There's nothing I can do. The city is full. Ну, так, шутить, я думаю, неуместно. Стражникам тут. One of the guards said you were letting in people who have business in the city. That's right. We've seen you let lots of people through. Citizens and merchants that make it worth our while. I'll assume that you don't have any more coin than these gentlemen. We've been letting you Fereldans in for months. You're too late. There's no more room. But we've got family here. I've heard claims like that 1,000 times already, trust me. We'll find some ships to take you all back to Ferelden, eventually. Until Обратно к мору. you stay here. Ты ж хочешь, чтобы мы If ушли? you find our uncle, Gamlin Amel, Да, иди сходи. just have a few less refugees bothering you. Gamlin? I know that name. He's a nobleman here in the city. Our family has an estate. A nobleman? The only Gamlin I know is a weasel who couldn't rub two coppers together. Weasel. He comes back, I'll bring you to him. But I don't have time to... What? You gonna let them through? I didn't say anything about... We've been here for 4 days. They just got here. That's У нас it. тут родственники. We're carving our way out of here. Men! Get ready! Да, в смысле? А кого бить-то? Дезертир. А, то есть такие бьем своих. Ну окей. Вообще, как бы, очень странно. Все здесь очень странно. Showing up uninvited. Типа, махачи отошли бы в сторонку. Let's finish this. Что и там еще кто-то. Unbelievable. Captain, are you all right? I am, no thanks to you. Where is everyone? Go find them. I want this kept under control. То есть ты тут один Have my тусовал. thanks. Look, I can't get you into the city. It's not my decision. But I'll find your uncle and bring him. А кто стоять тут будет? Пока ты дядь нашего ищешь. Блин, не дали лут собрать. Мало лута. Как-то после первой части прям не хватает лута. А вот гоблин It's недоволен. been 3 days. This waiting has to end. I'm sure it won't be much longer. Gamlin must still be looking for us. And if he's not, Don't look now, but I think that's our man. Дядя. Leandra. Damn, girl. The years haven't been kind to you. Gamlin. Let me say up front, I wasn't expecting this. The Blight, your husband, dead. I'd figured you'd pretty much be Ferelden for life. oh Gamlin, we came too late. My darling Bethany didn't make it, and trust to guide her. Oh, make her save me. Leandra, don't drop this on me here. I don't even know if I can help you get in. Would it help if I said you were my favorite uncle? It'd make me feel better, but that's about it. Слышь ты, I was hoping to grease some palms, but the Knight Commander's been cracking down. We're gonna need more grease. But what about the estate? Surely Father left something when he died? Right, about the estate. It's, все просрал, вот оставляй to всем settle a мужиков. debt. I've been meaning to write you. Then there's no hope. Not quite. I know some people who might help. If you're not too delicate about the company you keep. Что за дела? Так, что мы теперь Mother нищенские? said our family was wealthy. You really can't help us. I am blighted helping. I've got 2 offers of work from people who've got the coin to open those gates. I still can't believe you sold the estate.
Gamlin, how could you? Well, I didn't expect your blasted family to show up on my doorstep. Слышь, I've got a nice place in Lowtown. You'll see, it'll all work out. да, вот смотрели мы тут один выпуск, мужик в гараже с луком жил, от семьи ушел, так тещу достал. В смысле, почему бы нам просто не уйти? Нет. Ладно, давай делать Let's hear делишки. it, Uncle. What do you have in mind? I talked to my contacts, and I found some people who might be willing to pay your way into the Да окей, city. какие у нас варианты-то? The catch is, you and your brother will have to work off the debt. For a year. A year? It's the best I could do. Trust me when I say a bunch of refugees won't get a better option anywhere else. Ну, типа, окей. We cut down dozens of darkspawn and an ogre to get here. That has to count for something. Unless you brought an ogre's head along on the boat, I doubt it. I managed to convince my contacts to come to the gallows to meet you personally. Mirren heads up the mercenary company, the Red Iron. They're looking for recruits. A Thimble. I guess you might call her a smuggler. Either one of them can help you. All you need to do is find them in the courtyard and convince them. Ну ладно, хоть что-то сделал. What do you think Братью. about this, Carver? What can I say? Ну, Better вот here я than так nowhere. считаю. Да, поговорю Let's find сама, them and see что what they have to спрашивать. say. Oh, Gamlin, I don't know about this. И пустят в город, чтобы потом посадить. Don't go expecting our name to carry the kind of weight it used to. Бросила брата. And what of me? I will not allow others to incur debts on my behalf. Can't see that it makes a difference. You look like a lady who can pull her own weight. Then you'll come with us. I have no real option. Такая, да, за добро и справедливость. Ну, сплавь обратно. Дают, так сказать, бери, бьют, беги. Города не путите, путите. Пути не путю. Эти пошли. Так, что, подобрать-то что-нибудь можно? Так, значит, вот там кто-то и вот тут кто-то. Торговец. О, кстати, что у меня есть? У меня есть посох. 5 огонь, холод. Без разницы, у меня ни огня, ни холода. Это все, что у меня есть в инвентаре. Получается так. Окей. Так, торговать вроде нечем. А, надо, наверное, еще... А, подожди. Этих предметов нет. Кольцо есть. А, здесь не так. Здесь надо перетаскивать. Зелье. Зельчика. А как его на этот самый, на панель переносить? А, да, подожди, не так. Птичка не надо, надо вот так. И деревом. Так, допустим. Странные. Ладно, пойдем разговаривать. Масечка, что ты носишь? Не пустили? Ну, расскажите. Ушастая. Are you a Fenrir? You must be Gamlin's niece. Interesting. I don't Странные know what такие he эльфы told you тут. about us, but he certainly told us a great deal about you. How much exactly? Enough to pique our interest, provided you can justify your uncle's confidence. Они такие тощие, с огромными головами. Странные. Так, что расскажешь? I'd like to know more about what we'd be doing for you. I can be honest. We don't compete with the Thieves Guild, but we keep our fingers in a lot of pots. That said, we're not killers or slavers. Anything short of that, however, is fair game. Do what you want, but this sounds fishy to me. Begging and taking your pick never went hand in hand. Так, что дальше? How did you get to be one of my uncle's contacts? Is that what he calls me? He owes us after that last big idea.
If you turn out, though, we'll consider things even. Мгм. Ну, окей, Tell me what you договорились. need done. There's a merchant named Cavril, friend of the Templars, so they let him set up his little shop here in the gallows. We supplied him in return for a piece of the take, but now he won't pay up. We can't go near him without him screaming for the guard, but you can. Get our money from him and you're in. Выбить денежек. Окей, пойдем разговаривать. А что это? Сундук. Эх. Привет, I've Коврил. already told you, I can't give you any more for them. But that was everything we have. It's all we brought with us. And I feel for you, Sarah, but it's the best I can do. If they just let us into the city, I could get 3 times that price. Ну, а что же делать? Myron, Your business is done. But Ты что за акцент? Ну, хоть вещи забери. now then, what can I do for you, Sarah? Так, что расскажешь про магаз? I didn't think there'd be any stores here in the fortress. There are many merchants who come here right now who can't afford the bribes to enter the city. So the Templars suggested having someone set up shop, temporarily. And I am the lucky man. Угу. You mean you paid your own bribes to be here? If they allowed everyone to set up shop, this place would turn into a bazaar. Sadly, there's only so much I can do for those Ferelans. Я вижу, как ты помогаешь. I'm sure you're very broken up over it. I meant you. Folks like yourself. Так, про мадаму She расскажи. didn't seem very happy with the deal you made. What am I supposed to do? Buy every piece of furniture these people dragged with them? You mean people like us? Of course. My apologies. My point is Мастер that I'm running a торгов. business, not a charitable order. I'm sorry. I imagine the profits help with the guilt. Ну, что поговорим? I believe you owe your business partners something. Oh, I see. Should I go tell the guards? Not just yet. I want to hear this. So, Ethenril sent you to collect, did she? Too cowardly to do it herself. Нет, не хочу, Эвелин. Денег с него стрясти, типа, ну, и чё я этой скажу? Давай пока This договариваться. has all just been a misunderstanding, hasn't it? You think so? I do. Don't you think business partners deserve a return on their investment? Странно. Enough. I'm tired of В смысле, fighting не like то, this. да, предложила? Here, take the key for the chest. That should be enough to pay that witch. А, так I'm договорились? getting out of here. Let those guards find someone else to buy Dogland. Чё, я ничего страшного не сказала. Я-то думала. That should do it. Чё, 2 золота всего-то. Ну, пойдем посмотрим. Так, ну что, мадам? You could have given us something more challenging. Will you look at that? Tell your uncle we'll make the arrangements. Welcome aboard. Норм. Даже вторую компанию я и не посмотрела. А, то есть там выбор был, да? Я ведь не помнила. То есть с теми теперь не будешь сражаться будем, да? Никого нету, да? Ну, все. Дело сделано. У меня еще и апнулось. Хитрость. Моя сила воли. Так, уровень 6. Это каменный доспех.
у меня получается защитки. Это у нас получается атаки. Any luck? Was there ever any doubt? I'll speak to Athenril and see when the bribes can be made. Wait here. I guess we did it. We're here to stay, at least for a while. Ну, пока бегать не будем, теперь у нас работа. Unless we really have to. If only Bethany were here with us. Это да. Wesley. Well, we're off to a fantastic start. Let's see what else this city has in store. Фантастик старт. Потеряли двоих людей. Повымогали. Word arrived from across the sea that the hero of Ferelden had defeated the Blight. But Lothering was destroyed. Kirkwall was the champion's home now. So she remained, paying off her debt. Made a name for herself in the underworld. It was a busy year in the city. That's when the Kunari landed. A great storm had caught their ship and left hundreds of warriors stranded in the city, waiting to return home. That's also when the trouble began with the mages. The Templars had become very powerful under Knight Commander Meredith. But, most importantly, that's when I first met the champion. Многое можно простить в второй части. За Кунари, за рога, за, блин, эту, о господи, Флемет. Мой маленький фетиш, рожечки. No. Atrocity's tits, human. You know how many people want to hire onto this expedition? Look, we know you're going into the deep roads. You'll need to hire the best, and we're... No. You're too late. Already done. The money from this trip could fix everything. You need us. We've fought Darkspawn. Look, Precious. I don't care if you tore the horns off an ogre with your bare hands. You make him understand. We're running from your bloody Templars. My brother has a point. It's on his head, but it's still valid. Oh, thanks for that. Ну, успокоилась. So, what about it, Bartrand? We're just what you need. You're looking for a quick way out of the slums, right? You and every other Ferelden in this dump. Find another meal ticket. Well, back to waiting for someone to turn us in. Ну, тут хоть не маг, да. You can relax. After all, the Templars dogging us are mine. Did I sound that bad? Maker, I'm turning into Gamlen. Похоже, да. Gamlen. He's got a head for this garbage. Maybe he can talk to Bartrand. He knows some people. After last week, we need all the coin and influence we can get. You catch more flies with honey. But Gamlen's bullshit could work too. Well, he did get us into the city, right? Сами мы What себя else can we провели. do? We're losing ground, and I don't fancy waking up in the gallows. Такие боевые ребята. Так, кошель. Ах, Варрик рассказывает. A guy once who could take every coin out of your pockets just by smiling at you. But you don't have the style to work Hightown, let alone the Merchants Guild. You might want to find yourself a new line of work. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Off you go. Так и было. How do you do? Varic Tethras, at your service. I apologize for Bartrand. He wouldn't know an opportunity if it hit him square in the jaw. But you would. I would.
What my brother doesn't realize is that we need someone like you. He would never admit it either. He's too proud. I, however, am quite practical. Братюня. You're part of Bartran's venture. That's right. The deep roads wouldn't normally be my thing, but I can't allow the head of our family to go down there alone. So as you might imagine, I have more than a passing interest in this expedition's success. What makes you so certain we can help? You know nothing about us. Oh, on the contrary. You've made quite the name for yourself over the last year. The coterie has been squeezing smugglers out left and right, and the only group to survive owes it all to you two. The name Hawk is on many lips these days. Not bad for a Ferelden fresh off the boat. You must have heard of my brother as well, then. A little, yes. But it is you they speak most of, Messiah. Так, надо That figures. Your brother is certainly welcome to join us by all means, but I'll leave that in your hands. Oh, I'm going. Without this expedition, we won't last out the year. Божечка, поудобнее. Спинка болит. Ой, старость не радость. Так, здесь сейчас ничего тут не нажмется, пока я меняю позу. Так. You're going awfully far out of your way just to hire another guard. We don't need another hireling. We need a partner. The truth is, Bartran's been tearing his beard out trying to fund this on his own, but he can't do it. Invest in the expedition. 50 sovereigns and he can't refuse. Not with me there to vouch for you. Хуясь. 500 золотых. Нас тут за 2, считай, в город пустили. I hope there's more to this. Like how I'm supposed to get that much coin together. You need to think big. There's only a brief window after a blight when the deep roads won't be crawling with darkspawn. The treasure you find down there could set you and your family up for life. Come on. The dwarf Gnoll. makes some sense. No offense. Look, you started this, and it's a good idea. Certainly better than ending up in the gallows. We work together, you and I, and before you know it, you'll have all the capital you need. Oh. What do you say? There might be nothing down there except darkspawn and rubble. How can you be sure we'll make a profit? Well, Bartrand isn't grasping at strings. He's operating on some good information. Some of the deep roads are so old, even the dwarves have forgotten them. We just need to get down there. Then Bartrand will lead the way. You and I will be there to handle problems. What's to stop you from taking my investment and running? You'll be traveling with the expedition, and I'll be at your side. If I cross you, you'll be the first one to know, and I'll be the last. You're asking me to take a lot on faith. You're asking for a guarantee? I don't know that I can give you one. Look, I know the Templars have been asking questions. How terrible would it be to get out of the city for a while? If this works out, you'll be wealthy enough that the Order won't be able to touch you. You need the coin, and I need your help. We need each other. I can't make it sound better than that. А, это какие варианты? It's not like I had anything better planned. Perfect. Kirkwall's crawling with work. You set aside some coin from every job, and you'll have the money in no time. Sure, easy. But maybe Aveline. Хоть кто-то нормальную работу нашел. She joined the city guard, right? We should talk privately when you get the chance. In the Hanged Man, maybe. I'll be there when I'm not with you. Now, let's go see what trouble we can stir up. Ah, Hightown, where the rich go to piss their money away. This really is the best place in Kirkwall. Так. Братюня. Так, что ж, братюнь, ты у меня будешь делать? Вообще, вели танк. Что всего по чуть-чуть тебя качаю.
Ловкость. Ты же разбойник. Качаем луки. Луки качаем. Так, прокачано. Ищем работу. Сейчас. Карта города. Тут что-то. Переход. Quiet day in Hightown. Just the way I like it. Понятно, что нам сейчас не до деяний. Жирные. Так, тут что-то предлагают. You know, Junior, it's eerie how much resemblance there is between you two. She's my sister. Of course there's a resemblance. Oh, you thought I meant Hawk. I was talking about Да, с Gamma. Гамлином похоже. Maker, I hate you, dwarf. Внешне. Интересно. Придет 100 лет, наверное, прежде чем я тут ориентироваться начну. Hawk, long time no see, my friend. Well, if it isn't Worthy, the dwarf with the incredibly ironic name. I only advertise the truth. You aren't still working for Athenril, are you? Your year must be up by now. Still trying to ferret out everyone's business, I see. Of course. How else do you expect a dwarf to make a living? I'll tell you what. I still have my old contacts. You need some rune crafting done, I can arrange it for you. Take care, Hawk. Don't get dead. Мастерскую, можно заказать вещи. Так, ну... Материалы, рецепт. Заказ надо будет заплатить. Руна для доспехов усиливает броню. Так, ну у нас пока денег мало. Длинный шмель. А что у нас по деньгам, кстати? 7 серебряников. Ладно, посмотрели. Здесь... Что еще? Деяния, клинки. Получается, здесь выход куда? Непонятно куда. Вход. Ой, здесь можно... Во, значки. Церковь можно сходить на этой локации. Цветущую розу. А, и все, тут 42 здания. Ну, пойдемте сходим в церковь. Получается так и вот сюда, да? Правильно все понимаю? Это все пустовато. Прямо будет церковь. Маленькая собачка. Собачку. Он потерял собачку. Так, проповедница. О, доска проповедника. А, пока ничего нету. Мне, чтобы честное задание взять. Ящик. О, неужели какой-то лут? Обалдеть. Головной убор. О, мантия отступника. Бесполезная какая-то. Головной убор. Ой. Нет, еще по умолчанию скрывание шлема стоит. В первой части не хватает. A lot of candles for the dead in there. Seems like a waste of wax. Ну, такое, да.
здесь что? Я принято. Сундук. Варрик. Ты умеешь открыть? А, он открыт. А, еще здесь куча мусора, на котором сразу нарисовано, что это мусор. Короче, тоже странно. Пойдем в церковь сюда. Грехи отмаливать. Какой-то гигантизм. You know, Junior, you're looking at this all wrong. Whatever it is you're about to say, I'm not interested. I'm a professional younger brother. Trust me, the center of attention's the worst place to be. When things go wrong, and they always do, that's where all the fingers point. Look at any kingdom in Thedas. You've got people who warm thrones, and people nobody sees who do the real work. And my sister is a queen in this scenario. Perfect. Point, missing it. Oh well. Тут что? Пока сюда пройти не можем. А тут что? Заповеди создавателя. Так, сюда тоже не пускают. Тетки болтают. May the Maker's gaze be upon you. You know, I heard Sister Alima has been dipping into the spirit. Have you noticed the smell coming off her lately? It's like she's been swimming in hard liquor. Let's just hope she doesn't get too close to the candles. Здесь такие стервочки хихикают. Здравствуй, невеста создателя. Dear Mika, please help Ravine find his way to me. After his grandfather and mother died, he's all I have left. Так, здесь подняться. Транспорт. Проповеди. Опыт. Знаете ли, на дороге не валяется. Maker's blessing, child. I am Elthina, Grand Cleric of Kirkwall, and I believe you're new to our city. It was a near thing what happened in Ferelden, but in the end, the Maker stepped in. I hear a lot about the Knight Commander here. What can you tell me? Gossip is a sin, child. Knight Commander Meredith has an admirable devotion to her duties. It is not my role to form opinions on her character. Тоненько. Why are circle mages here kept in a Tevinter prison? Ah, so soon you take an interest in our problems. The short answer is it was a building, a large one. Should it have sat empty? The Chantry found a use for what was once a horror. It is the nature of men to move on and forget the past. Even your blight will be a distant memory in our lifetimes. Can I get your benediction? May the Maker bless and keep you. May his smile grace all the days of your life, and his light guide you to his side. So let it be. Спасибо. So let it be. Амин. Не, ну а чё у нас прошлый... Ты сохранишься? В прошлый у нас этот был гном, который верил камню. Тут он пусть будет это, типа, верующая в Создателя. Девушка, магичка. Так, и на второй этаж тут можно подняться. Так кто тут описался? Ты чё такое? Так тут стоит. Боже. Простите. О, тут место.
Ну, а как открыть-то? Некий список заданий. Помечена активные сюжетные подсказки. Побочные задания. Сатирическая книга заблудшим брате церкви, который искал мира между людьми и эльфами. Это сочинение, проклинающее фанатов обеих рас, особенно любимыми эльфами крайних взглядов, предпочитающим жить в Кулаке. И задание в чем? Главный сюжет. Амулет отнести, сходить в дом с Ходем, группа стражи с Эвелиной поговорить, для экспедиции. А, я что-то думала 500 золотых. 50 золотых еще окей. Деловая беседа с Варриком, это верно. Хорошо. Тут задание непонятно. Я так понимаю, какому-то... Короче, каким-то эльфам в Клаке надо эту книжку. Спиздила под шумок. Ну, окей. Хорошо. Так, что еще тут у нас есть? Открывается. Тут открывается. Тут что? Читайте. А где там тень внизу? Еще анимация такая. Ах ты блудник! Осуждаем. Всей пати осуждаем. У нас что-нибудь открывается? Ничего нету. Нет. Так. Тут закрыто. Так, ну все, изучили мы, получается, церковь-то. И еще какое-то здание на этой карте было входебельное. Благословение получили, книжечку тупсанули. Можно и на выход. Подожди, а где я была? В верхнем городе, получается. Крепость, наверное, ножками прийти. Это у нас дневная карта, ночная карта и местность. Почти верхний город. Просто уйти нельзя. Так, правильно же? Вот мы вышли в церковь. Кое-где все-таки лук попадается, надо смотреть. Да, собачку, не помню. А по мне не туда иду. Здесь вроде ничего входябельного нету. Тут только входябельная цветущая роза. Надо возвращаться. Так, прям идем по навигатору. Квартал красных фонарей. Ай, да куда ж ты, женщина? Длинный меч. Норм меч. Или так. Посох. Говно. Продаться надо будет. 6 урона, 5 урона. А, длинный меч. Оружие, щит, понятно. Бесполезные. Так, а вот они, те самые красные фонари. А, это публичный дом. Так, ничего нигде не валяется. Ну, пойдем в публичный дом сходим. Денег нету. Хоть посмотрим, может квест какой.
Madame Lucine runs the place for Harlan. Or with him. Or on him. It's a coterie thing. Странное создание. Что тут у вас? Мадамы. Мужчины. Ага. О, какой тут зал. А что это вы тут делаете? Охраняют. Мужчина. Интересный. Так, это, я так понимаю, главный зал. О, господи, что это такое? Девочка. И огромная башка. Забавный у тебя купальник. Так, братишки что-то дугвинт играли. Века. Здрасте. I've got your usual ready and waiting for you upstairs, Sarah. Many thanks, Madam C. Пошел. Так, а у вас что? Welcome to the Blooming Rose. Personally, I wouldn't say it's blooming precisely, but the name's not my choice. Угу. Так. Что с мадамой? Мадама. А, потянем. Ой, этот дядька наш тут. Ferelden, are you? We are not a charitable organization, Sarah. If you cannot pay, you will have to take your lonely self elsewhere. Is that clear? 2 sovereigns for premium service, 1 sovereign for standard service. 50 silver and 50 тебя кто-нибудь полапает. I'm not interested. Пока. Of course you aren't. Poverty had nothing to do with your decision, I'm sure. Хрена. А этот что тут? То что? Угу. Так, тут что у нас? Мужчинки. Боже. Эти модельки. Так, эти тут что-то трутся. Собственно, мужики. Так, блин, мы пришли. Сюда, по-моему, я не ходила. О, дуб. О, чертеж для руны. Плохо. А пока денег нет. Денег мало, длинный шмель. Ты в кибитку не ходи. Так странно, немножечко так дубовенько. Так, и второй этаж тут есть. Так, играет и ноет, играет и ноет. Так, вот второй этаж. С тобой мы общались? Хорошо. Кроватки. Ну, что такая комната? Наверное, за 2 золотых. Каменный палец ноги. Очень надо. Отколот от огромной гномьей статуи может представлять интерес для гнома, который совсем недавно поселился наверху и ищет какое-нибудь напоминание о доме. Эти наземники часто забредают на рынок в Нижнем городе. Окей. Набираем квест. Чё? Тоже за 2 золотых. А ты, Варрик, умеешь? Нет.
Ты умеешь открывать? Not likely. Подожди, а как тут сундуки That's not really открываются? my thing. Что не поняла, как тут сундуки I can't do открываются? that. Почему тебе могу, а я тебе не могу? Почему мне ничего не пишут про сундуки? Подожди, Варрик, а как твои характеристики посмотреть? Способности. Чисто мерзавец. Меткий стрелок, ловко. Специалист. Ничего не понимаю. Как вообще тут это делается во второй части? Ладно, потом погуглю. Как сундуки-то открываются. А-а-а! I don't think I can do that. Странно. Очень странные. Ладно. Выпустите. Так, получается... Пойдем к Эвелине сходим. А там выход куда у нас? А, просто выход. Что тут? Никаких сундучков. Вроде нет. Ну, коробочки, сундучки, кармашки. Что-нибудь. Что-нибудь где-нибудь. Of course they're going to attack. Everyone knows it. If the Kunari conquer the Free Marches, they will have access to the southern border of the Tevinter Imperium. They'd launch a double-pronged attack from both north and south. That would take forever. I don't think the Kunari are much concerned with how long things take. Ой. Так, что? Тут есть у вас? Messere, please stop kicking the wall. Who are you to talk to me like that, you bloody peasant? The guard who'll throw you out if you kick that wall one more time. Good luck getting in. I've been waiting all day. А, собрать свой отряд. Пересобираться можно. У меня еще в голове немножко третья игра. Вот. Так, вот здесь ничего нету. Нету того. Так, что у нас? Это на этом этаже, да? А там, по-моему, что? You're part of the family, aren't you? I had a report come in recently concerning your uncle. He's a colourful chap, to say the least. Угу. Так, подождите. Good luck getting in. I've been waiting all day. The Viscount must be terribly busy. Сейчас тут споткнуться Good luck getting можно. in. I've been waiting all day. Да, мы уже поняли, что вы тут ноете. Мы берем и заходим. Good day, Sarah. Угу. Что, сюда не пустят? Да пусть. Синий шаль. The office of the Viscount is not open to the public. Ладно, не принимайте, не принимайте. Ок.
Редкий случай сотрудничества между людскими и эльфийскими виноделами. В результате вышел вкус, который назвали, соответственно, напряженным. Время от времени это вино спрашивают на рынке Нижнего города, хотя эльфы редко поступают так в открытому. Так, с сундуками надо, конечно, будет почитать, что делать. Прям странное. Please keep it quiet, Sirrah. The Viscount must be terribly Туда, busy. понимаем, не проходим. Еще проходим сюда. Мы вошли в жилище спутника. Хорошо. Сюда не пускают. Сюда не пускают. Вот Эвелина моя стоит. В Эвелине еще сходим. Что еще есть? Strangely, this is the best place in the city for working shell games and changing forged coins. Простой. Простой мы тоже. О, Варрик, ты умеешь? Мне кажется, ты что-то сказал? О, все-таки умеешь. Easy cake. А где у тебя это качать? Короче, надо почитаться. Так. Еще одна дверь. У вас тут что-нибудь есть? Мне кажется, ведро туалетное стоит. А, все. Мы пошли к Эвелине болтать. Aveline. Hello, Hawk. That's it? What? Oh, right. Sorry. It feels like we just talked. I've been keeping an eye on you. Information is one of the few perks of this job. Watch out for Bartrand. He's a son of a bitch. A person in your position. Seems like they might learn some profitable things. You know better than to ask that. One day you'll be frustrated enough to go for it. It's like I'm sitting on my hands. There are dangerous people in this city. In fact, I might have a job for you. Let me know if you want to do a favor for Kirkwall. Я сейчас на все Otherwise, согласна. I'm here if you need me. Maker knows I could use more satisfying work. Seems like Kirkwall suits you. It has been a challenge. Lots of opportunity, if you're the type the locals want. Are you? If you argue enough, you kind of convince yourself. It's been a year settling in. Are you all right? You don't need to coddle me. I am where I am. How close I hold my memories is my own business. This must be a very different pace from serving King Kalen. It's just one more change, though. The real end for me was Ostagar. What about you, Carver? You were there. Do you feel something similar? No. All right, then. Bit of a tit, your brother. All right, Aveline. You have something worth doing? My patrols may be empty walks in the dark, but there's something big coming up, and I could use you. An ambush, probably for a caravan, although I can't find any shipments that match up. Doesn't matter, though. Highwaymen waiting for someone to rob. I'm putting a stop to it, my district or not. Конечно. All right, Aveline. I'll play guard for you. I knew I could count No. on you. They're hidden up Sundermount, remote and rough, but we can make good time with a shortcut this side. And no, you can't run off and do it without me. I trust you, but I have to be there. You're acting on behalf of the guard. Хорошо. Так, мы сделали. Все, наберем квестов. Так, а ты у нас, насколько я помню, танк.
Танк, танк. Танк, танк, танк. Full пати. Так, ну, верхний город. Нижний город. Ну, пойдем в нижний город. Поизучаем. Хотя ладно, поизучаем в следующей серии. Так, потихонечку собираем пати.